Hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது and today's topic is biological classification. Today's topic is biological classification. And நம்ம ஃபஸ்ட்டு the living worldன்றது பார்த்துட்டோம். லிவிங் வேர்ல்டு மேலே the living world நான் சாப்டர் 1 வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதை போய் பார்த்துருங்க. லிவிங் வேர்ல்டு செகண்ட் சாப்டர் இஸ் biological. Second chapter is biological classification, right? Biological classification. First, wait. இந்த biological classificationல first வந்து அரிஸ்டோட்டில் வந்து சாரி ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். In biological classification, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. Aristotle தான் ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் பற்றி அதை பற்றி என்ன பண்ணார், டிஸ்கவர் பண்ணுறதோ அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறது இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அட்டெம்ப்ட் பண்ணது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து Aristotle. Aristotle was the father of biology. He was the father of biology. He was the father of biology. He was the earliest to attempt a more scientific basis for classification based on morphological characters. Morphological characters base பண்ணிக்கின்னு அரிஸ்டோட்டில் வந்து 2 different groups கிளாஸிஃபை பண்ணார். ஒன்று வந்து பிளான்ட்ஸ், இன்னொன்று அனிமல்ஸ். பிளான்ட்ஸ் அனிமல்ஸ்னு கிளாஸிஃபை பண்ண பேஸ்ட் ஆன் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ். பிளான்ட்ஸில் என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணார்னா ட்ரீஸ், ஷ்ரப்ஸ் அண்ட் ஹெர்ப்ஸ். ட்ரீஸ், ஷ்ரப்ஸ் அண்ட் ஹெர்ப்ஸ். அனிமல்ஸில் எல்லா ஆல் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணார். அப்படின்னா இதையும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து 2 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணார். ஒன்று வந்து ஆர்பிசி, இன்னொன்று வந்து வித்தவுட் ஆர்பிசி, தட் இஸ் நோ ஆர்பிசி. வித்தவுட் ஆர்பிசி. ஆர்பிசி இருக்கிற அனிமல்ஸை வந்து வர்டிபிரேட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் கால்ட் இனைமா. ஆர்பிசி இல்லாத அனிமல்ஸை இன்வர்டிபிரேட்ஸ்னும் அண்ட் தே ஆர் கால்ட் அனைமா. அரிஸ்டோட்டில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணிவிட்டு பிளான்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணார். பிளான்ட்ஸில் ட்ரீஸ், ஷ்ரப்ஸ், ஹெர்ப்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணார். அனிமல்ஸை 2 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணார். ஒன்று வந்து ஆர்பிசி அண்ட் இன்னொன்று வந்து நோ ஆர்பிசி. வித்தவுட் ஆர்பிசி இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ், ஆர்பிசி இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ். ஆர்பிசி இருக்கிற அனிமல்ஸில் வர்டிபிரேட்ஸ் இருக்கும். vertebrates and this is called RBC இருக்கிற அனிமல்ஸை இனைமா and without RBC இருக்கிற அனிமல்ஸை invertebrates and it is called அனைமா. A for absent. without RBC is called அனைமா. இப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணார் அரிஸ்டோட்டில். இவர் கிளாஸிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் சில ரீசன்ஸ்னால இந்த அரிஸ்டோட்டிலோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபெயில் ஆச்சு. நிறைய சில ரீசன்ஸ்னால. செகண்டாக வந்து லினேயஸ் வந்து பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணார். பிளான்டே அண்ட் அனிமல் கிங்டம் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணார். பிளான்டே அண்ட் அனிமல் கிங்டம் அனிமேலியா. கிங்டம் பிளான்டே அண்ட் கிங்டம் அனிமேலியா. கிங்டம் பிளான்டேல எல்லா பிளான்ட்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணார், ஆல் பிளான்ட்ஸ். அண்ட் கிங்டம் அனிமேலியாவில் ஆல் அனிமல்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணார். எல்லா அனிமல்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணார். இதில் அனிமல்ஸ் வந்து நான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ். அப்படின்னா நான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ்னால் அது ஃபுட்டு அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்காது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதர்ஸ் அனிமல்ஸ். அண்ட் பிளான்ட்ஸ் ஆர் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்
photosynthetic autotrophs. photosynthetic autotrophs அப்படின்னா இதில் plants வந்து they can prepare their own food. they can prepare their own food. they can prepare their own food in lineage. அதுக்கப்புறம் லினேயஸும் ஃபெயில் ஆகி சில ரீசன்ஸ்னால தேர்ட் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன். இது 2 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ரைட். இதில் தேர்ட் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன். தேர்ட் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் வாஸ் கிவன் பை அர்னஸ்ட் ஹேக்கிள். எர்னஸ்ட் ஹேக்கிள்ன்ற ஒரு தேர்ட் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். இதில் 3 கிங்டம்ஸ் கிளாஸிஃபை இருக்குது. ஒன்று வந்து பிளான்டே, இன்னொன்று அனிமேலியா அண்ட் இன்னொன்று வந்து புரோட்டிஸ்டா. பிளான்டே, அனிமேலியா, புரோட்டிஸ்டா 3 கிங்டம் கிளாஸிஃபை பண்ணது அர்னஸ்ட் ஹேக்கிள். இதுவும் ஃபெயில் ஆனதுனால நெக்ஸ்ட்டு 4 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க. 4 கிங்டம் classification. In the 4 kingdom classification was given by Copeland அன்றவர் கொடுத்தாரு. இந்த 4 kingdom classificationல first kingdom வந்து Monera, next Protista, next Metaphyta and next வந்து Metazoa. Metaphyta and Metazoa is a 4 kingdom classification. Next kingdom 5 kingdom classification. 5 kingdom classification was the successful kingdom classification. Successful classification எதுனா 5 kingdom classification. இதுலேயும் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருந்துச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் கிளியர் பண்ணிக்கின்னு கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இது வந்து மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இட்ஸ் 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன். இட் வாஸ் கிவன் பை R.H. Whittaker. It was given by R.H. Whittaker. இந்த 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் எதுனா மொனேரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே, அனிமேலியா. These are the 5 kingdom classification. ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபெயில்யூர்னு சொன்னாங்க. லேட்டராக தான் இது சக்ஸஸ் ஆச்சு. ஸோ இது ஃபெயில்யூர்னு சொன்னோடனே நெக்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் வந்து மறுபடியும் 6 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்படி கிளாஸிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 6 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன். 6 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் எதுனா இட் வாஸ் கிவன் பை கார்ல் ஊஸ். 6 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன். இதில் வந்து மொனேராவை 2 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆர்கி பாக்டீரியா அண்ட் யூ பாக்டீரியா மொனேராவை. அண்டு எல்லாமே ஆஸ் இட் இஸ் சேம். புரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே அண்ட் அனிமேலியா. தீஸ் ஆர் 6 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் இந்த கிங்டம் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் 7 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. இட் வாஸ் கிவன் பை IUBN, ICBN அண்ட் IUBN அண்ட் IUZN. ஓகே, இந்த 7 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் வாஸ் கிவன் பை IUBN அண்ட் IUZN கொடுத்தாங்க. சாரி, இந்த 8 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் வாஸ் கிவன் பை IUBN அண்ட் IUZN. ஃபஸ்ட்டு மொனேரோக்கு டிவைட் பண்ணாங்களா, ஆர்கி பாக்டீரியா, யூ பாக்டீரியா, ஆர்கிசோவா. இப்போ 4 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க மொனேரோ. ஆர்கிசோவா, குரோமிஸ்டா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே, Animalia. These are the 8 kingdom classification that was given by IUBN and IUZN. So இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் வந்து 5 kingdom classification which was given by R.H. Whittaker. மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் வந்து 5 kingdom classification. ஸோ இப்போ 5 kingdom classification பற்றி பார்க்கலாம். மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் 5 kingdom classification. 5 kingdom classification. இந்த 5 kingdom classificationல வந்து it was given by யார் கொடுத்தது? it was given by introduce பண்ணது R.H. Whittaker.
இயர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த இயரில்? 1969 ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணார், கிளாஸிஃபை பண்ணார். யாருன்னா ஆர்ஹெச் விட்டேக்கர் வாஸ் கிளாஸிஃபைட் த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இன் 1969. வெரி இம்பார்ட்டன்ட், 1969. அண்ட் அந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் எந்த கிங்டம்? மொனெரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே அண்ட் அனிமேலியா. மொனெரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே அண்ட் அனிமேலியா. இவர் இந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை கிளாஸிஃபை பண்ண எந்தெந்த க்ரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி இதெல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணாருன்னா, there are 5 criterias. என்னென்னா, number 1 cell structure, and number 2 thallus organization, number 3 mode of nutrition, number 4 phylogenetic relationship, and number 5 reproduction. These are the 5 criteria which was used by the R.H. Whittaker. Okay, cell structure na it's a prokaryota illa eukaryota அப்படின்றது தான் செல் ஸ்ட்ரக்சர் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் thallus organization it is unicellular or multicellular அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது. யூனிசெல்லுலரில் ஒரு பக்கம் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது, மல்டிசெல்லுலரில் ஒரு பக்கம் கிளாஸிஃபை. மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஆட்டோட்ரோஃபா ஹெட்டிரோட்ரோஃபா அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் phylogenetic relationship based on இது வந்து it is based on the எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவலாக வெஜிடேட்டிவான்றது பார்த்து அசெக்ஷுவல் ஆர் செக்ஷுவலாக அப்படின்னு பேஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் இந்த 5 க்ரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஆர்ஹெச் விட்டேக்கர் 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணார். ஸோ இப்போ ஒரு டேபிள் பார்க்கலாம். ஒரு டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் க்ரீன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மொனெரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே, அனிமேலியா. ஓகே, மொனெரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே, அனிமேலியா. மொனெரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே, அனிமேலியா. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. These are the 5 kingdom classification that was given by R.H. Whittaker. இப்போ அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். சாரி வெயிட் a minute. ஓகே, ஓகே இப்போது மொனெரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே, அனிமேலியாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செல் டைப் என்ன? இட் இஸ் மொனெராவோட செல் டைப் யூனிசெல்லுலார். மொனெரா யூனிசெல்லுலார், புரோட்டிஸ்டா யூனிசெல்லுலார், ஃபஞ்சை, பிளான்டே, அனிமேலியா இந்த 3யும் வந்து மல்டிசெல்லுலார். இது எல்லாமே 3யும் வந்து மல்டிசெல்லுலார். மொனெரா அண்ட் புரோட்டிஸ்டா மட்டும் யூனிசெல்லுலார்.
fungi, plantae, animaliaலாம் multicellular. And next, prokaryotica, eukaryotica cell typeல. prokaryotic moneraன்றது prokaryotic, மிச்ச எல்லாமே eukaryotic. Monera is only one which consists prokaryotic organisms, and protista, fungi, plantae, animalia are eukaryotic. Okay, Monera cell type unicellular வந்து Monera protista, unicellular Monera protista, மிச்ச எல்லாமே fungi, plantae, animaliaலாம் multicellular, and it is prokaryotic. Only Monera is prokaryotic. Protista, fungi, plantae, animaliaலாம் eukaryotic. Second வந்து nucleus. Moneraல மட்டும் present, Moneraல மட்டும் absent, மிச்ச எல்லாத்துலேயும் present. Kingdom Moneraல மட்டும் absent, மிச்ச எல்லாத்துலேயும் present. Nucleus is absent in Monera, and Protista, fungi, plantae, animaliaலாம் nucleus is present. Next, body organization. Moneraல வந்து cellular type, Protistaல cellular type, fungiல multicellular type, and it has loose tissue. Multicellular type and it has loose tissue. And plantae multicellular type and it has organ level system of body organization, organ level. And animalia multicellular and organ level, and also organ system level. Fourth, mode of nutrition. வந்து Moneraல வந்து mode of nutrition autotroph or heterotroph. Moneraல mode of nutrition வந்து autotroph or heterotroph. Protistaல same, autotroph or heterotroph. And saprophytes, fungiல வந்து mode of nutrition saprophytes, parasites, and some symbionts. Saprophytes, parasites and some symbionts. Fungiல. Plantae வந்து it can prepare their own food, so it is autotroph. Animals வந்து it depends on the plants, right? So it is a heterotroph. Animalia is heterotroph. And finally, இதோட செல் வால் பார்க்கலாம். செல் வால் வந்து Moneraல non-cellular, and it has polysaccharide and amino acids. And in Protista, cell wall is present in some. சிலதுல மட்டும்தான் present ஆயிருக்கும். that அந்த present ஆயிருக்கிறது வந்து cellulose present ஆயிருக்கும். fungiல cell wall வந்து chitin. plantaeல cell wall வந்து cellulose. animaliaல cell wall இருக்காது, absent. Okay, next. So these are the characteristics of 5 kingdom. Okay, finally the examples. Monera examples வந்து bacteria, blue green algae, that is cyanobacteria. Blue green algae is a cyanobacteria. And unicellular la வந்து spirogyra and chlamydomonas. Protista ஆச்சு, Monera ஆச்சு, Protista ஆச்சு. இப்போ fungiல வந்து rhizopus and agaricus. plantaeல வந்து trees, herbs, shrubs,
இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். அனிமல்ஸில் வந்து ஃபிஷ், ஃப்ராக், human beings, crocodile, all mammals, right? Okay, these are the characteristics of kingdom five kingdom classification. Okay, take a screenshot. Note down it. Note down பண்ணிக்கோங்க. And the next, இந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன்லேயும் சில ட்ராபேக்ஸ் இருந்துச்சு. ட்ராபேக்ஸ் என்னென்னா, ஃபஸ்ட் earlier இந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் பாக்டீரியா, ப்ளூ green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, angiosperms, இது எல்லாத்தையுமே they are placed under the kingdom Plantae. ஏன்னா பிகாஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே செல் வால் ப்ரெசென்ட் இருக்கு. அந்த ஒரே ஒரு ரீசன்னால் எல்லாத்தையுமே கிங்டம் பிளான்டேயில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோகேரியோட்டிக் பாக்டீரியா, யூகேரியோட்டிக் பாக்டீரியாவை ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ஒன்றா ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. they are placed together. அண்ட் யூனிசெல்லுலார் மல்டிசெல்லுலார் இதெல்லாமே ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டுகெதர். லைக் கிளாமிடோமோனாஸ் அண்ட் கிளாமிடோமோனாஸ் ஸ்பைரோகைரா. யூனிசெல்லுலருக்கு கிளாமிடோமோனாஸ், மல்டிசெல்லுலார் ஸ்பைரோகைரா. they are placed under algae. Okay, they did not differentiate heterotroph, autotroph differentiate பண்ணலை. ஓகேவா? ஃபஞ்சையில் வந்து கைட்டின் செல் வால் இருக்கும், which is heterotroph, and autotroph வந்து green plants, right? இதில் cellulose இருக்கும், and it has cellulose. ஸோ இத்தனை ட்ராபேக்ஸ் இருந்துச்சு இதில் ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனில். ஃபைனலாக சில நிறைய ரீசன்ஸ்னால ஃபஞ்சைக்கு ஒரு கிங்டம் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. கிங்டம் ஃபஞ்சை அப்படின்னு ஒரு கிங்டம் கொடுத்தாங்க. செப்பரேட் கிங்டம் ஃபஞ்சை அப்படின்னு கிங்டம் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்யூரேட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸை கிங்டம் மொனெராவில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. யூகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸை கிங்டம் ப்ரோட்டிஸ்டாவில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க, விச் இஸ் யூனிசெல்லுலார். ஓகே, which is unicellular. Eukaryotic and unicellular organisms kingdom protista place பண்ணிட்டாங்க. And finally protista chlamydomonas, which is unicellular, chlorella and paramecium, amoeba, இதெல்லாத்தையுமே placed under kingdom protista finally place பண்ணிட்டாங்க. These are the introduction and five kingdom classification characteristics. Okay, first என்னென்ன பார்த்தோம், அரிஸ்டோட்டில் கிளாஸிஃபை பண்ணார். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு ஃபெயில் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணிடுவாங்க. 3 கிங்டம், 4 கிங்டம், 5 கிங்டம், 6 கிங்டம், 8 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க. இல்லை சக்ஸஸ்ஃபுல் வந்து 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் which was given by R.H. Whittaker in the year 1969. Okay, 1969, very very important, 1969. And 5 kingdom classifications எதுனா மொனெரா, ப்ரோட்டிஸ்டா, ஃபஞ்சை, பிளான்டே, அனிமேலியா. இது கிளாஸிஃபை பண்ண தேவைப்பட்ட க்ரைட்டீரியா என்னென்னா செல் ஸ்ட்ரக்சர், thallus organization, mode of nutrition, phylogenetic relationship and reproduction. Okay, these are the criteria and the characteristics. 5 kingdom classification ஓட characteristics பார்த்தோம். cell type, nucleus, body organization, mode of nutrition, cell wall examples பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் இதோட drawbacks என்னென்ன, அப்புறமா ஃபைனலாக எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணாங்கன்றதை பார்த்தோம். இப்போ கிங்டம் மொனெரா, ஃபர்ஸ்ட் கிங்டம் first kingdom Monera. Okay, kingdom. Okay, wait.
So Kingdom Monera. Kingdom Monera was given by Dougherty and Allen. Kingdom Monera was given by Dougherty and Allen. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டேபிளாக பண்ணோம்ல, அதில் கிங்டம் மொனேராவோட செல் டைப் என்ன? கிங்டம் மொனேரா இஸ் யூனிசெல்லுலர் ஆர் மல்டிசெல்லுலர்? இட் இஸ் யூனிசெல்லுலர் and it is unicellular and it is prokaryotic. அதோட செல் டைப் நியூக்ளியஸ் வந்து absent. பாடி ஆர்கனைசேஷன் வந்து செல்லுலார் லெவல். மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து autotroph or heterotroph. And cell wall வந்து non-cellular, that is primitive, non-cellular. And examples வந்து kingdom monera examples வந்து bacteria and cyanobacteria. Okay, இந்த கேரக்டர்ஸ் தான் இந்த பேஸ்ட் ஆன் ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி அதோட க்ரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி இந்த கேரக்டர்ஸை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டேபிளில் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் இப்போது கிங்டம் மொனேராவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, கிங்டம் மொனேராவில் என்னென்ன இருக்குது? ஓகே, கிங்டம் மொனேராவில் bacteria are the sole members of the kingdom Monera. These are the sole members. Bacteria are the sole members of kingdom Monera. Very important. Bacteria are the sole members of kingdom Monera, which is most abundant, cosmopolitan. It lives in extreme habitats, which is deep oceans, snow, desert, hot springs, etc. These are the habitats of this kingdom Monera. These are the extreme habitats of this kingdom Monera: deep oceans, snow, desert, hot spring, etc. And kingdom Monera also live as parasites. Kingdom Monera also live as parasites. Kingdom Monera live as parasites. And it contains progenote. Kingdom Monera progenote இருக்கும், which is the primitive organ that can be known from earliest known living stock. எர்லியஸ்ட் நோன் லிவிங் ஸ்டாக்லேருந்து ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ப்ரோஜினோட். அண்ட் அது தெரிஞ்சிக்க முடியும் கிங்டம் மொனேராவில். அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ நியூக்ளியஸ், தட் இஸ் primitive nucleus. Kingdom Monera has primitive nucleus. Cell wall is present. Cell wall வந்து usually present. Cell wall is usually present except mycoplasma தவிர கிங்டம் மொனேராவில் எல்லா பாக்டீரியாலும் செல் வால்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்கும். மைக்கோபிளாஸ்மாவை இன்னொரு பேரும் இருக்குது மைக்கோபிளாஸ்மாக்கு, மாலிக்யூட்ஸ் ஆர் கால்ட் மைக்கோபிளாஸ்மா. ஓகே, என்ன செல் வாலில் என்னென்ன இருக்கோ இதுலனா பெப்டிடோகிளைக்கன் இருக்கும். பெப்டிடோகிளைக்கன் இருக்கும் செல் வாலில். எந்த செல் வால்? கிங்டம் மொனேராவோட செல் வாலில் பெப்டிடோகிளைக்கன். And it has only one envelope system. Kingdom Monera has only one envelope system. வெறும் one envelope system மட்டும்தான் இருக்குது கிங்டம் மொனேராவில். ஏன்னா it has plasma membrane இருக்குது, but it has
no intercellular membrane. Intercellular membrane illa, it has no intercellular membrane. Okay, next, based on shapes. Shapes base பண்ணிட்டு shapes base பண்ணி kingdom Monera and bacteria are divided into 4 types. First, coccus, bacillus, spirulum and vibrium. காக்கஸ் வந்து ஸ்மால் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். ரவுண்ட் ஷேப்டு காக்கஸ் இப்படி தான் இருக்கும் பாக்டீரியா. அந்த பாக்டீரியாவே ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும், விச் இஸ் நான் மொட்டைல். காக்கஸ் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் விச் இஸ் நான் மொட்டைல். எக்ஸாம்பிள் streptococcus. Example streptococcus. bacillus வந்து rod ஷேப்பில் இருக்கும். rod shaped bacillus, rod shaped இப்படி இருக்கும் bacillus. rod ஷேப்பில் இருக்கும் bacillus. இது வந்து bacillus வந்து காமன் பாக்டீரியா, காமனாக அதிகமாக அபெண்டண்ட்டாக இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து bacillus. எக்ஸாம்பிள் வந்து lactobacillus. ஸ்பைருலம் வந்து ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும். and then it has flagella, right? it is motile, ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸ்பைருலம் வந்து ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும். இப்படி ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்பைருலம் வந்து ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் azospirillum and vibrium வந்து காமா ஷேப்பில் இருக்கும். கமா ஷேப்னா are the 4 shapes these are the 4 shapes of bacteria. Even though the shape of the bacterial structure is very simple, they are complex in behavior. இதோட bacterial structure எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது, லைக் சின்ன ரவுண்ட் ஷேப்பு, ராட் ஷேப்பு, ஸ்பைரல் ஷேப்பு, காமா ஷேப், வெரி சிம்பிள் structure. Even though the structure is simple, அதோட பிஹேவியர் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். பிஹேவியர் is complex, important. Even though the bacterial structure is simple, they all have complex in behavior. Okay. Bacteria as a group. பாக்டீரியா வந்து குரூப்பாக இருக்கிறப்போ they shows most extensive metabolic diversity. Bacteria as a group shows most extensive metabolic diversity. It is very important for MCQ, Neet MCQ. And இந்த கிங்டம் மொனெரா வந்து 3 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை இருக்குது. கிங்டம் மொனெரா, நம்பர் 1 ஆர்கிபாக்டீரியா, யூபாக்டீரியா, mycoplasma. ஆர்கிபாக்டீரியா, யூபாக்டீரியா, mycoplasma. ஆர்கிபாக்டீரியா, யூபாக்டீரியா, mycoplasma. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்கிபாக்டீரியாவை பற்றி பார்க்கலாம்.
So first, archaebacteria. Archaebacteria is a living fossil. It is living fossil. Archaebacteria is living fossil. It was characterized by absence of mucopeptide substances. Characterized by absence of mucopeptide substances. Absence of mucopeptide substances. It was characterized by absence of mucopeptide substances in cell wall. ஆர்கிபேக்டீரியாவில் அதே செல் வாலில் என்ன இருக்குன்னா சூடோமியூரின். இட் ஹேஸ் சூடோமியூரின். இட் ஹேஸ் சூடோமியூரின். இட் ஹேஸ் சூடோமியூரின். ஆர்கிபேக்டீரியா அகெயின் 3 டைப்ஸாக டிவைட் ஆயிருக்கு. ஆர்கிபேக்டீரியா அகெயின் 3 டைப்ஸாக டிவைட் ஆயிருக்கு. எது எதுன்னா நம்பர் 1 ஹாலோஃபைல்ஸ். நம்பர் 2 thermoacidophiles. Number 3 methanogens. Halophiles, thermoacidophiles, methanogens. Halophiles வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸில் இருக்கும். salty ஏரியாஸில் இருக்கும். ஹாலோஃபைல்ஸில் salty ஏரியா. thermoacidophiles வந்து ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸில் இருக்கும். and methanogensல marshy areas. Okay, and these halophiles and methanogens are the obligate anaerobes. Halophiles and methanogens are the obligate anaerobes. And thermoacidophiles are the facultative anaerobes. Halophiles and methanogens are the obligate anaerobes. Thermoacidophiles and thermoacidophiles are the facultative anaerobes. Okay, இந்த methanogens வந்து மீத்தேனை ஃபார்ம் பண்ணும். and it is used in the formation of biogas using the cow dung. Okay, next. Okay, these are the archaebacteria. இதுதான் archaebacteria. It was characterized by absence of mucopeptide substances in the cell wall, and it has pseudomurine in the cell wall, and it is divided into 3 types: halophiles, thermoacidophiles, methanogens. Halophiles are the salty areas, thermoacidophiles are the hot springs, methanogens are the marshy areas. Thermoacidophiles are facultative anaerobes, halophiles and methanogens are obligate anaerobes. Okay, obligate anaerobes. Obligate anaerobes. Next. வந்து eubacteria. Eubacteria are nothing but true bacteria. These are true bacteria. It is characterized by rigid cell wall and a flagellum. Characterized by a rigid cell wall and flagellum. Characterized by a rigid cell wall and flagellum. Flagellum வந்து இருந்தா motile. So eubacteria are motile. Eubacteria are 3 types based on the mode of nutrition: photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs,
and heterotrophs. And heterotrophs. Photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs, and heterotrophs. Photosynthetic autotrophs. ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆட்டோட்ரோஃபில் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா சைனோபாக்டீரியா. ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆட்டோட்ரோஃபில் சைனோபாக்டீரியா. அதோட குளோரோஃபில் வந்து பிக்மெண்ட் இருக்கிறது வந்து குளோரோஃபில் ஏ. அதோட பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் ஏ. அண்ட் விச் இஸ் யூனிசெல்லுலார், colonial and filamentous. Next வந்து it lives in fresh water, marine water and terrestrial. It forms blooms in polluted water. Polluted waterல blooms form பண்ணும். And helps in fixation of nitrogen with the help of heterocyst. In heterocyst. Example, nostoc anabena. Nostoc and anabena. Now chemosynthetic autotroph. Chemosynthetic autotrophs are called which it oxidizes the inorganic substances. It oxidizes the inorganic substances. It oxidizes the inorganic substances. என்னென்னா nitrates, nitrites, ammonia. nitrites, ammonia. இதிலேருந்து எனர்ஜின்றது ரிலீஸ் ஆகி ஏடிபி ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகும் எனர்ஜின்றது. And it helps in recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. These are chemosynthetic autotrophs. And heterotrophs. Kingdom Monera heterotrophs are the most abundant. And in heterotrophs important வந்து decomposes. Human affairs எதுனா helps in formation of curd and antibiotics. And finally nitrogen fixation in legume roots. And some causes diseases or damage anything. Like take care na என்னன்னா T for typhoid, C for cholera, again T for tetanus, and again C for citrus cancer. These are the diseases caused by the heterotrophs or kingdom Monera. And reproduction. Finally, reproduction in eubacteria, mainly by fission. Unfavorable conditions by spores, sexually by adopting primitive DNA. Okay, adopting primitive DNA. These are the eubacteria. These are the eubacteria or true bacteria. This was characterized by the rigid cell wall and a flagellum. It is of three types: photosynthetic autotrophs, chemosynthetic autotrophs,
chemosynthetic autotrophs, photosynthetic autotrophsல cyanobacteria, chemosynthetic autotrophsல inorganic substance oxidize பண்ணுறது லைக் நைட்ரேட்ஸ் அம்மோனியா. இது ஏடிபி ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகும். எனர்ஜின்றது ஹெட்ரோட்ரோஃப்ஸில் வந்து மோஸ்ட் அபண்டன்ட் டீகம்போசஸ். current human affairs வந்து curd, antibiotics, nitrogen fixation, reproduction by fission, unfavorable conditions less post form பண்ணிக்கும். sexually by adopting primitive DNA. some causes diseases வந்து take care means typhoid, cholera, tetanus and citrus cancer. and finally mycoplasma. Mycoplasma, it has no cell wall. And it can survive without oxygen survive பண்ணும். and it is pathogenic in plants and animals. and is the smallest cell known, living cell. The smallest mycoplasma, the smallest living cell. and in the three. so இன்னைக்கு கிங்டம் மொனெரான்றது ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. கிங்டம் மொனெராவில் எதுன்னு பார்த்தோன்னா கிங்டம் மொனெரா 3 டைப்ஸ்: ஆர்கி பாக்டீரியா, யூ பாக்டீரியா, மைக்கோபிளாஸ்மா. அதோட பார்த்துட்டோம். கிங்டம் மொனெரா ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம். அரிஸ்டோட்டில் கிளாஸிஃபை பண்ண ஆரம்பித்தார். ஃபைனலாக வந்து 5 கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன்ன்றது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சு பை ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் இந்த இயர் 1969. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ஹெச் விக்டேக்கரோட க்ரைட்டீரியா, அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இப்போ கிங்டம் மொனெரா 5 கிங்டமில் ஒரு கிங்டம் பார்த்துருக்கோம். இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம கிங்டம் ப்ரோட்டிஸ்டா பற்றி